Assalamualaikum, my lovely students. Hi. How's your day? Good, I hope. Well, here's with Miss Eka. This is my YouTube channel to learn English through song lyric. Semua siswa dari level elementary sampai university bisa belajar di sini. Kita akan bedah lirik lagu, so you will broaden your knowledge about English lesson, and at the end of the lesson, we can sing the song. Let's enjoy it! Tunggu dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik the button like, subscribe, bell, and give comment. Cause support kalian adalah my everything. My spirit to create next content. Thank you. Okay, here we go. Before starting, let's say basmalah all together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, let me tell you about learning objectives of the lesson atau tujuan pembelajaran, yaitu know English vocabularies, mengetahui kosakata bahasa Inggris, catch the meaning of lyric contextually, menangkap makna lirik lagu secara kontekstual, apply social function, language structure, and grammar in lyric, menerapkan fungsi sosial, struktur bahasa, dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu. And the last, interpret social function in song lyric related to life, menafsirkan fungsi sosial lirik lagu terkait dengan kehidupan. Hello my lovely students, learn again with Miss Eka. In this video, we will discuss about grammar, especially part of sentence. This time, we'll dissect popular song from Michael Jackson. Who doesn't know him? He was known as the king of pop. He was a best-selling American singer, songwriter, and dancer. He released some of the best-selling albums. Oh ya, Miss Eka ingatkan sebelumnya nih, bagi yang belum, klik dulu tombol like dan subscribe. Karena menyukai sesuatu yang bermanfaat akan memberikan pengaruh yang positif, dan menjadi subscriber channel ini akan memotivasi Miss Eka untuk terus berbagi ilmu. Jangan ragu untuk ikutan komen juga ya. Let's enjoy the lesson. Listen to the song. There's a place in your heart. Okay guys, that's the song with title Heal the World. You know, it's a popular song of Michael Jackson, released in 1991. It has been still becoming an inspiring song about peace, love and tolerance around the world. So, I think most of people know the song. Are you one of them? I like to dissect the lyric, focus on part of sentence, especially if clause. What is it? It is a sentence using conjunction atau kata sambung if. For example, if I were a president, I would set English language as the third language in this country, not as foreign language anymore. Jika saya seorang presiden, saya akan membuat bahasa Inggris menjadi bahasa ketiga di negara ini, bukan lagi sebagai bahasa asing. Oh yeah, students, now pay attention to the explanation well, and let's find out the examples in the lyric. Look at the lyric first. And pay attention to the sentences I bolded and I underlined. Can you catch the sentences using conjunction if? Yes, you've got it. They are, if you really try, if you care enough for the living, if you want to know why, if we try. Sedangkan kalimat-kalimat berikut ini disebut sebagai kalimat yang merupakan hasil atau akibat dari if clause.
Itulah contoh-contoh kalimat conditional sentence atau kalimat pengandaian yang ada dalam lirik lagu ini. Let's start explaining each sentence, but I'd like to highlight an example. If you really try, you'll find there's no need to cry. Jika kamu benar-benar mencoba menempatkan cinta dalam hati, kamu akan menemukan tak ada yang perlu menangis. Lihat pola kalimatnya. If clause menggunakan base verb atau kata kerja dasar try. Dan the main clause atau kalimat hasil atau akibat dari if clause yaitu you'll find menggunakan modal will plus base verb find. It means this conditional sentence using simple present and simple future. Dengan kata lain, kalimat majemuk ini bukanlah suatu hayalan, tetapi sesuatu yang akan bisa terjadi. Berbeda dengan contoh kalimat yang tadi Miss Eka berikan sebelumnya, yaitu if I were a president, I would set English language as the third language in this country, not as foreign language anymore. Bagi Miss Eka, kalimat tersebut bermakna sebuah hayalan atau bertentangan dengan kenyataan, karena Miss Eka adalah seorang guru, bukan seorang presiden, dan hanya fokus menjadi seorang guru bahasa Inggris, baik untuk sekarang dan yang akan datang. It means that conditional sentences not only have function to express something that will and will definitely happen, yaitu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan bisa terjadi, but also to state fantasy or imagination, yaitu hayalan. That's why I'd like to tell you about types of conditional sentence which have different functions. Anyone know what are the functions of conditional sentence? Before talking about functions, I'd like to ask you first, what is conditional sentence? Conditional sentence is statement discussing known factors or hypothetical situation and its consequence. Or another word, it is a sentence that expresses a condition outcome of that condition occurring. Atau maksudnya adalah kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum atau tidak terjadi akibat hasil dari terjadinya sesuatu. Well guys, now it's time to tell you about types of conditional sentence. Here's the table. Firstly is type 0, using formula simple present plus simple present. It means to express general truth, yaitu fakta secara umum atau kebiasaan yang benar-benar terjadi. Secondly is type 1, using formula simple present plus simple future atau present using modal can, shall, should, may, must, have to, ought to. The function is to express possible conditions and possible outcomes, yaitu kondisi yang mungkin akan terjadi dan kemungkinan hasilnya. Thirdly is type 2. Because using past formula, so it is used to express an unreal condition or unlikely or hypothetical condition and its probable result, yaitu kondisi yang tidak sesuai kenyataan atau kondisi yang tidak mungkin atau hipotesis dan kemungkinan hasilnya. Then there's type 3. Which using past perfect to express an impossible past situation or situation that were unlikely, but regrettably did not happen. Situasi yang seharusnya tidak terjadi atau tidak mungkin terjadi di masa lalu atau sayangnya atau menyesal tidak terjadi. Last but not least is type 4 or mixed type between type 2 and type 3.
This type is a sentence that refers to condition emphasizes the result of the present action in the past tense, or present day condition emphasizes the result of the past condition, yaitu kondisi menekankan hasil tindakan di masa sekarang dalam bentuk lampau atau kondisi sekarang menekankan hasil tindakan di masa lalu. Atau singkatnya nih, adalah situasi di masa kini atau masa lalu yang tidak terjadi di masa kini. Besides that, conditional sentences have other functions. The first function is a suggestion atau memberi saran, the characteristic of using modal should or ought to. The second is a reminder atau peringatan, with using modal has to, have to, must. Next function is as imperative atau kalimat perintah that the sentence begins with verb, doesn't have subject. You is the subject in this case but is not written. The last function is to show a dream atau impian atau tujuan. Talk about a time in the future and something that might happen later. Let's break if clause down in lyric. And if you really try, you'll find there's no need to cry. Jikalau kau benar-benar mencoba, kau akan temukan tidak ada yang perlu lagi menangis. Dalam if clause, if you really try, menggunakan base verb atau kata kerja dasar try. Ini berarti kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Lalu, perhatikan kalimat you'll find atau you will find. Setelah subjek you diikuti oleh modal will. Will atau yang artinya akan adalah modal yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu future atau masa yang akan datang. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa conditional sentence yang pertama menggunakan type 1 karena setelah if clause menggunakan kalimat simple future. Turn to second conditional sentence. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Jikalau kau cukup peduli akan kehidupan, buatlah sedikit ruang, ciptakanlah tempat yang lebih baik. Setelah if clause, if you care enough for the living, dilanjut dengan struktur kalimat yang diawali dengan kata kerja make, tanpa ada subjek sebelumnya. Berarti kata kerja ini diartikan dengan buatlah atau ciptakanlah. Ini bisa dimaknai sebagai kalimat perintah yaitu imperative. Bisa kita simpulkan bahwa conditional sentence yang kedua adalah berfungsi sebagai perintah, yaitu meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Well, we have another example of the refrain. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Jikalau kau ingin tahu mengapa, bahwa ada cinta yang tidak bisa berbohong. Dalam kalimat if clause, if you want to know why, menggunakan kata kerja dasar want to, yang merupakan pola kalimat simple present tense. Setelahnya diikuti kalimat there's a love that cannot lie. Struktur kalimatnya juga menggunakan pola simple present tense dengan menggunakan verb to be is sebagai cirinya. Kesimpulannya, conditional sentence ini menggunakan type 0. Contoh lainnya adalah if we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living.
Setelah if clause if we try, kalimat berikutnya menggunakan model shall dan can yang diikuti kata kerja dasar see dan feel. Menggunakan type manakah conditional sentence ini? Menggunakan type 0 ataukah type 1? Tulis jawaban dan alasannya dalam kolom komentar ya. Well guys, itulah sedikit ulasan tentang type 0, type 1, and imperative function of conditional sentence yang digunakan dalam lirik lagu Heal the World. I hope you get enlightenment more now. Then, to explain other types of conditional sentence, I'll present it in next video with different song. Okay, my lovely students, finally, let me tell you about the conclusion of the material before closing the video. Number 1. The lyric contains if clause or conditional sentence. Number 2. Conditional sentence is statement discussing known factors or hypothetical situation and its consequence. Or another word, it is a sentence that expresses a condition outcome of that condition occurring. Number 3. There are 5 types of conditional sentence which function not only to state imagination or fancy, but also something will and will definitely happen. Number 4. Conditional sentence has other functions as reminder, suggestion, imperative, and dream. Number 5. Types of conditional sentence are used in lyric are type 0, type 1, and imperative function. That's all I can present in this video, guys. I hope you can enjoy it. Next, we'll have another song lyric so you don't miss the video. Please turn on notification. Yay! It's time for us to sing the song. For the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Well, untuk mendengarkan lagunya secara utuh dari penyanyi aslinya, kalian bisa searching judul lagunya, sehingga kalian bisa terus meningkatkan pronunciation kalian. Enjoy the song ya guys! Well, how do you feel after watching the video and learning English through song lyric with me? I hope you can understand more about English with fun, guys. Thank you for your attention. I'll be waiting for your comment and don't forget to like, subscribe, and share the video. Now, say hamdalah, alhamdulillah. See you in next video. Have a great day and stay healthy. Wassalamualaikum.